about 20 to 25 at the Lincoln and a good 30 inbound at the George Washington Bridge. In Queens, the inbound LIE is slow from the Grand Central in through Queens Boulevard, the Grand Central sluggish Francis Lewis in through 188, and then pretty much from LaGuardia right into the BQE. Northbound Cross Island still heavy and slow from Northern Boulevard. Там, откъдето идваха, американската мечта отдавна беше изгорена. Изгорена в пламъците на бедността и крак епидемията. Treatment centers for crack addicts are getting crowded. Те нямаха шанс да успеят. Там, където служиха, много от техните не се завръщаха. Базата РАМЩАЙН. Операция Пустинна БУРЯ. Те бяха там. Но съдбата за тях имаше други планове. Приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». Да създадат парчета, които вдъхновяват 3 поколения. Да стигнат до върха и да ви кажат как и вие може да стигнете своя. Аз съм човекът без име и благодаря на Станислав Цанов и всички хора, които го подкрепят. Благодарение на вас, празните стени на едно училище вече гордо носят съвременни картини на велики герои и посрещнаха учениците за първия учебен ден. Помогнахте всеки първокласник да получи подарък, възпитаващ родолюбие. А когато седне за първи път на своят чин, да погледне в очите тях. Проверявали ли сте си семейното дърво, като онези с синята кръв? God save the king! Кой с кого е бил поколение назад, за да се стигне до теб, какъвто си днес? Но само хората ли имаме Family Tree? Няма ли го и в изкуството? Например, как е започнало това, което днес се е изродило в... Или в онези звезди, дето много държат да се покажат колко са в крак с модата. Тая култура, която се е изродила в това, не е започнала така. Нищо общо. Да разгледаме 2 от клоните й. Диското и хип-хопа. Всъщност и двата стила са създадени като протест. Единият социален, другият сексуален. Слагайте въртящия по люлей. Всъщност, клишето да бъдеш себе си през 70-те е цял социален бунт за либералната класа. И не е метафора. 69. Точно бунт избухва в Stonewall Inn, гей бар в Ню Йорк. Спойлер. Тогава да си хомосексуален все още се е смятал за умствено заболяване и е било нелегално. Но на всеки в един момент му прелива чашата. И е имало реална и гадна дискриминация. Когато полицията отива на редовния брутален лов за тези хора, този път те отказват да покажат документи за самоличност и жените отказват да бъдат претърсвани. Стигат до нов легален термин – хомотанци. И ги забраняват. Но дори когато закона се вдига, повечето клубове също ги банват. И така ограничените групи започват да се събират тайно, по-домашно. Никакви охрани, никакви билети, никакви лайф изпълнители, никакви проблеми. И така се раждат дискотеките. Именно те стават храм на хедонизма, алкохола, дрогата и сексуалната свобода.
The Pavilion, The Church, The Loft. Содомията стига до нови висоти. Но идеята на движението все още не е сексуална анархия, а просто свободата да бъдеш себе си без сексуалността ти да се превръща в политически проблем. Без да те бият и да лежиш по затворите. Но как стига диското до белите хетеросексуални хора? Виновен е петрола. Да бе, петрола. През 73-та арабската организация за експорт на петрол ОПЕК обявява ембарго на нефта и естествено това се отразява на Америка. Цената му скача в пъти. Петролна криза, финансова криза с бонус, президентска оставка. И изведнъж разлигаваните хипита. Тези иначе спокойни чил натури изведнъж започват да се притесняват за бъдещето си. И търсят утеха. Намират я в дискотеките. Април 77. Врати отваря Студио 54. Клуб невиждан до тогава. It's hard to believe this was the TV studio home of What's My Line. Точно в този клуб започва златната ера на диското, каквото го познаваме. Studio 54 was Sodom and Gomorrah with a disco beat. А това е щерката на Мик Джагър, между другото. Майкъл Джексън е там, Шер и дори Салвадор Дали. Човече, в клуба е имало специална позиция на човек, който да другира гостите. На заплата. Или може би атракциите като Драг Куинс. Или пак факта, че е имало етаж покрит изцяло с гума, за да може персонала по-лесно да чисти, телесни течности, ако ме разбирате. И независимо, че срещу диското има ебаси протестите. Да бе, протест срещу стил музика с публично изгаряне на плочи. Даже предобрят с гърмежите. Хора се катерат по оградите, бягат и се бият на полето, а полицията арестува който хване. Но диското никога не умира. То просто се видоизменя и интернационализира. Например, на този площад в Румъния, където комунистическият лидер Чаушеско е свален и после е разстрелян. Малко по-късно, точно на същия площад, Джексън показва, че е дошла нова ера. А после вече идва Мадона, за която просто няма нищо свято. Паралелно с сексуалния протест обаче един друг стил ще възпее проблемите на най-бедната прослойка. На забравените от тези горе. Но и там клоните на хип-хопа създават различни подстилове. Като почнеш от класическия гангстърски рап, който във всички слушалки е звучал. Минеш през G-фънка, и миксирането с други стилове като джаза. Но един друг клон е най-близък до нас – европейския. Европейският хип-хоп всъщност е създаден от американци. Американски войничета пращани да служат в Германия точно след падане на Берлинската стена. Точно тяхната музика е в основата на всичко в континента ни, което нарича себе си хип-хоп. И о чудо! Това са моите гости! Има някаква енергия. Има нещо в музиката им, което кара 3 поколения да ги слушаме.
За мен е чест, че с огромната помощ на Еленко Ангелов и Янислав Енчев организирали пътуването на изпълнителя специално за този клип и с включването на Турбоби по скайп, за да ни разкажат отвътре какво е да тръгнеш от гетото, да видиш отвътре ужасите на войната и да стигнеш до ниво, с което музиката ти се определя точно с една дума – стойност. Надувам колоните, пускам диско топката и казвам добре дошли на Downlow и Турбоби. Каналът, който гледате, клиповете са демонетизирани от секундата на тяхното качване. А клипове като този не трябва и няма да бъдат спирани за никаква моя реклама. Фланелки? Не! Мърч? Не! Промокодове за какво ли? Не! Тоест, единственият начин каналът да съществува е чрез своите абонати в платформата Patreon със скромен дан месечно. Бъдете част от нея. I heard that, man. Oh man, she is, man. And thank you for inviting me. I'm looking forward. I must start with the very fact that you're coming straight from the airport specifically for this conversation, and I truly appreciate it. Thank you. You're welcome, my friend. Glad to be here. I was born in '86, and you can imagine that my generation literally was risen with the music of yours. Yeah, I mean, we came along, about 6 years or 8 years later and stuff, but if you're that 80s child, yeah, as you got older and passed through the 90s, you came right smack in the middle where the whole world was over 90s music. All suicided white. I want you to know. Check it out. That there's a light at the end. Come on. I'm frightened, I'm scared, and I don't know what to do. Don't go. God is coming after you. I want you to know. Put your hands up in the air, come on. Детройт, града на рок, 60-те години. Люлката на американската индустрия. Шевролет, Форд, Кадилак. Всичко се прави там и логично градът цъфти. Но идва глобализацията, каквато я познаваме, и чичовците с дебелите вратове намират много по-евтина работна ръка на изток, оставайки града в руини. Any type of building that you can think of, any type of location that you can think of, Detroit had it and it was abandoned. За сметка на това пък работните места са заместени с нещо друго. Крак епидемията. Drugs now appear to have penetrated every level of society, but some groups appear more vulnerable than others. Addicts who are mothers often forget to care for their children. Often the county takes the children away. Филмът на Еминем "Осмата миля" разказва точно за региона, от който идва моя гост. Man, where I lived at in Detroit, where we lived in a sub-city of Detroit, the city was called Hamtramck. And Hamtramck is one of the most poorest regions of Detroit. It was like one of the poorest places. And where I lived at in Hamtramck was absolutely... We had a graveyard of skyscrapers downtown Detroit. Every neighborhood in the city of Detroit had a school and it was abandoned. It looks like time stood still from the 80s there. It's terrible. If it wasn't for the army, what would have happened with you? I would be dead. Oh. From 86 to 89 in Detroit, there was a serious drug war going on. It was the birth of crack cocaine that was up there, and crack was really taking out a lot of people. It's the new high. There's all kinds of drugs, but crack was like the best new thing. I lost weight. I became suicidal. How many times do you think someone has to use it to be hooked? It can be their first time. Police confiscated 43 cars owned by alleged drug buyers. They were putting the drugs cheaper for the poorest of people. People get shot over $20 and killed over it because we're in a poor thing. $20 sounds like $2,000.
to a poor person. 90-та година. Войната в Персийския залив. Саддам вече е победил в 8-годишната битка с Иран и атакува далеч по-малкия Кувейт, който пък му е финансирал войната с заеми. В очите на диктатора така хем няма нужда да връща заеми. Хем ще завладее и ще ползва и техните петролни залежи. С опция следващите да са дясната ръка на янките в региона. Саудитска Арабия. Американците не могат да позволят това. Withdraw from Kuwait or face a coalition ready and willing to employ all means necessary. Започва войната в Персийския залив и операция Пустинна буря. Според експерти това е една от най-добре планираните, оправдани, но и жестоки операции на щатите изобщо в историята. I helped plan and implement a war against Iraq, Operation Desert Storm. We initiated it with a strategic air campaign. We took everything out. No electricity in Baghdad, no electricity in Iraq. We blew up everything. That's how you do it. И моя гост още като тинейджър е пратен точно там. At what age did you roll into the military? So I signed up early at 16. My auntie and uncle signed for me. Army food. Good and good for you. Specially prepared by dietitians that know what you want and need. I was 19 years old. As we were going to push Saddaam Hussein up to the 33rd parallel. What was your particular role in that operation? Inside of there, I worked in an ammunition company. We are the ones that supplied it. Well, at that time, it's a corps called 7 Corps, and my company was an ammunition company. We are the ones that give them bullets, Patriot missiles, bombs. What was the most gruesome thing that you have seen during war? I think the most gruesome shit I ever saw is when we went into Kuwait. The smell of fucking death around there was really beyond my comprehension. The smell of a human, the ammonia smell of a human was a shocker for me at 19 years old. I mean, in Detroit, I've seen some people get capped before, playing with your homies, and you happen to be walking down the alley and somebody's been murdered. But to smell it in 120-degree heat, because we're in the desert, was mind-blowing for me. As the Iraqi soldiers were retreating, they seeing that the whole world is coming there to liberate Kuwait. So they were killing everybody on the way out. Killing civilians too. Civilians, yes, of course. I've seen women and children murdered in the streets with tank tracks over them. And then you see what we call rigor mortis of it, where it's like a board, and you just body reaction when it dies. It leaves it stiff. It was times where we were driving in the middle of the night and we came under sniper fire. Flares coming out of the desert because we have interrupted the oil pipeline. You see these flames at night, flame here, flame there. And it's amazing what the eye can see in complete darkness. I mean, you can see a person smoking a cigarette we put up these huge fucking speakers, and it was broadcasting out in the Iraqi language that we're the most powerful force in the world. Give yourself up. Why stay in that hole in the ground? We'll give you a free meal. You can come and take a hot shower. Like propaganda speech. Propaganda speech. And they will be coming in rows. Oh, they were? Yeah, with their weapons on their backs and everything, giving up. Why die for someone? You're going to die. We're the most powerful force in the world. They didn't report these kind of shits on TV and everything, but these are the things that go on in the context of war. Don't die for this dictator. Shit, I wish I had them speakers for concerts. It's like a skyscraper big of a speaker. I didn't even think man could build speakers like this, but how it projected in their language all the time to give up.
Да кажем, че си войник. Да кажем, че те викат на война, с която не си съгласен. Сърбия, Либия, Сирия. Не си съгласен да се биеш във война, която не е отбранителна, а е война за ресурси. И за теб е неоправдана. Трябва ли, ако си войник, да участваш във война, с която не си съгласен? What's your sole purpose in this army? To do whatever you tell me, drill sergeant? That's the most outstanding answer I've ever heard. You used to say this in the military, that our asses belong to Uncle Sam. And Uncle Sam means U.S. Once you sign that contract, you work for him. If he says that's the damn enemy, that's what we have to do. If you don't want to fight in the war, too bad, because they make it definitely clear when you sign up. Are you going to be sued as a traitor if you refuse to participate? Yes. That's the military. That's how the cookie crumbles, we say. You are a traitor. Време беше да послушаме хубава музика. С абонаменти и натискане на камбанката побеждавате алгоритъма и вместо него решавате какво да гледате. Както и помагате на канала да се развие. Всеки човек има значение. Как за Бога обясняваме това? Че и в България и в Щатите преди 30-40 години са създавани парчета във всички стилове, които още слушаме. Важи и за България, и за Щатите. Лили на 84 още пълни зали. А с ръка на сърцето, кажете ми американска песен от последните години, която ще слушаме 2050-та. Или българска. Може би тази? Докато жена ти, майка ти ще ни снима. Беше пияна и я трима. Стъпи, не се захващаме, класни не плащаме. Как го обясняваме това, че днес с невероятните студия и изкуствен интелект светът създава по-малко качество, отколкото когато момчета като тях поради липса на пари за композитори са създавали инструментали с изкуството на семплирането? Всъщност това са около 10 парчета от различни стилове в едно. Change my pitch up, change my pitch up, smack my bitch up. Smack my bitch up. Песен разтягаш, разпъваш, добавяш ефекти, синхронизираш и когато го направиш достатъчно пъти с достатъчно песни се получава нещо изцяло ново. That's the man right there. Ain't nobody's image bigger and bolder than Turbo B. All Eurodance started with this man right here. Nobody knows how to make music that does not exist. You were the ones that created the trend. How big was that thing that you created during the 90s? I was just glad to add another branch to the tree of rap. A wise recording artist said to me a long time ago, if you have good records, right, to the point where you don't ever have to make another new record and people will still dig what you've done, then you are a true artist. True artist. True artist. And that's what we do. 3 generations and counting. I got twin grandsons, 7 years old. We want some beats. Can you make us some beats? And I'm like, of course I can make you some beats. So we gonna see what happens. I'm wondering what it's like to have a grandpa who is an international hip-hop star. I want to have a grandpa like that. Some cool shit, man. That's some cool shit. They have t-shirts that say, my grandfather could beat up your grandfather and your father, and your uncle, and your brother. Turbo Ben, also known as Snap. Get the
possess. Some say I'm fresh when my voice goes through the mess of the microphone. Warren G. To the bang, to the boogie. If I speak, then I spoke. Warren G, you do it every time till you low, biatch. No. Great. Warren G's flow, it's like, for me, like a distant flow from Snoop. It's very light and it comes across, he's not a hard rapper and he's kind of soft coming over it. You know, he's kind of singing it. It's not that it's soft, man. Them motherfuckers was high. Yeah. You damn right about that. Hey, let's make it rated R here. Yeah, they were fucking high. They was fucking high. Space. Yeah. Hey, they was on. Speaking of outer space, Cypress Hill. Iconic for me, iconic. Best of rap and yeah, that was another branch of rap, man. Right. Cali is where they put their neck down. Give me love. I knew Pac before Pac was Pac. You know what I mean? He was a dancer for Digital Underground when I met. It was destined for him to be a star. He just had that in him. DMX. He was a troubled soul, and he didn't realize that he was winning because he never left where he came from. I'd say that was his demise. Right next to the tree. What we seeing is the streets, the cops, the system, harassment, the options, get shot, go to jail, or get your the lawyers, the part, they are of the puzzle, the release, the warning, try not to get in trouble. One of the client's motorcycles, he wanted to ride it so bad and crashed it in Cologne. And left it there. And left it there. So you heard the story too. I know him. Okay. Know him. And he left it there. The guy all crying and everything. But you know what he did? He just autographed it and didn't say go sell it. Go sell it on eBay. You can get more out of it. Another one, Coolio. The way I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. Tell me why are we so blind to see that the ones we hurt are you and me? We've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. We've been spending most of our lives living in the gangster's paradise. Oh, that was my dog, man. Yeah, it's a sad one. Our first meeting was in Cologne, and at that time, you know, Gangsta Paradise was, you know, all over the place, #1. And we happened to meet in a club in Cologne. And first thing we did, we looked at each other's hair because I had my hair all up, you know, at that time. And he actually thought I was a fan, you know, of copying his hairstyle. And I was like, hey, I was already doing my hair like that before you even came out. And then I felt like he was copying my style. And he reached up for my hair, and I reached over and I touched his hair. It was like a hair beef. It was a hair beef just for a little bit. And he was fucked up. Hey, he was fucked up, man, sitting there drunk, high. The demise of like true hip hop, when record companies saw that they could make money off of it, right? They watered it down. Why do you need these middlemen? It's a story older than time itself. You're right. I'm gonna let him break it down. Find a hoe that's that right. Want to be pimped. You can pimp that hoe, and that's what record companies do. Right. To artists, they pimp them. Yeah. Man, we don't get shit at the end of the day. No, we come to the record company with the dream. They are the dream makers. Record companies take 80%
80%. They leave 20% back for everybody else. We must divide the 20% up from the producers. The producers think that they're better than the artists because it's us who are making the music. Now, out of the 20% that's left, they probably take maybe 12, maybe 13. That leaves us about 7 to play with us. If you're two persons, we got to divide up the fucking little 7% left. And it's all my thought, my rhythm, my soul, all that over those sounds. They'll give you some change. They give you whatever, 100,000, some gold, nice car, if you're a man, I throw some women at you, give you some drugs and stuff, you know, but they are the ones who are making all of it because they know the full scope of the music. I'm in Florida. Do you already feel that pre-election vibe where everybody's talking about elections? Man, fuck them dudes. see what I mean? Now you got it from him too. I told you. Shaking hands. They never wish me happy birthday. Those two probably is going to end up Trump and Biden, and you have to hold your nose and choose one. Yeah, that's it. What a choice that is. What a choice. За абонатите в Patreon, благодарение на които този канал е създаден и съществува. Тук ползвам не повече от 1/10 от целия разговор с истински звезди, създали основите на модерната музика, каквато я познаваме. Steven Seagal, a real martial artist? I know him personally. Is he a legit Aikido master? We can shoot nuclear bombs off, you know, apprentice, you know, tough guy. Man, fuck them dudes. Доставете си удоволствието да чуете пълният нередактиран разговор с турбоби и down-low. And that's how people's thing. And I went right up there, he gave me a pen, and I went, fuck you, Saddam. 800 military bases around the world, abroad. Yes, not the government, the people, and the smell of that. I'll never forget it. I'm 52 and it still smells like yesterday. С екипа сме се постарали да преведем и сложим субтитри на абсолютно целия разговор. За всичко от живота в гетото, базата РАМЩАЙН, операция Пустинна БУРЯ и пътя в музиката. I kind of do it for the culture, man. No, he should be even more celebrated, is what I'm saying, more than any other rapper that's out there. В новините на Цанов този път ще ви разказвам за пътя на Куприната. Северна Америка, Африка, Латинска Америка, Азия. 8 милиарда пръснати в над 200 страни. Светът е толкова широк. BTV нова БНТ. Светът е изправен пред най-голямата промяна от съществуването си. Показват ни от него от толкова малка част. Толкова много изпускаме. Ще падне ли долара? БРИКС, изкуственият интелект, джендаризма, новите фактори на световната шахматна дъска. Добре дошли в новините на Цанов. Но не само, а целите материали в канала с всички гости от самото му създаване са на ваше разположение. Приятно гледане! Искам да знаеш, че има светлина в края на пътя. И щом има светлина, дайте ни я. Като вие завършите този клип с думи към всеки, който има мечта в сърцето. С думи на този тръгнал от нищото и постигнал любовта на хора по целия свят. You are the one who can hype them up for whatever they are up to. So please go for it. My only thing, I say it a lot wherever I go. I tell it to a lot of people and I say these words. You must find joy in your life. With joy comes happiness. And once you find happiness in the pursuit of having happiness and all of the extensions of happiness, your life will be so much better. If you reverse how it's spelled, evil, I said, if you can reverse the evilness, you can live. Because if you spell it evil backwards, it says live. It's all good, man. Nice. Thank you. I want you.